ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। मैं डॉक्टर संजय कुमार AAC ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ 80 ਤੋਂ 90 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। This will be the first such plant in India, definitely. In Southeast Asia, maybe outside of China, in entire Asia, the first such plant with very specialized Japanese know-how from the beginning. Japanese know-how, Japanese company ने बाकी कंपनी में invest किया है, but they have invested in an existing plant. जैसे हमारा भी existing plant था, they came in that existing plant and they helped improve. This plant will be a greenfield plant with Japanese know-how from the beginning. That means this will become a magnet for all automotive Japanese customers, and then of course Indian customers also in India, Southeast Asia, in the future Africa, and also if Japanese, we can satisfy Japanese customers, then even Europe in the future from India. As Europe also becomes more expensive to produce steel, that steel could come from here. The second big distinction of this plant will be green steel. The government of India has already directed that carbon footprint from steel industry to be below 2. That is the target by 2030. This plant will start with a carbon footprint, it's a rough calculation, below 0.5. Our competitors are around 3, 3.2. We will start with below 0.5. So that will be the second big advantage. The third big advantage will be in terms of quality and flexibility. This plant will be very special because we'll start with automotive steel. Then we will invest more to move into other kinds of steels also. So this plant has all those advantages. And lastly, we'll be using a lot of energy saving devices like preheating of scrap or the flue gases that come out. We'll be using that to preheat the scrap, and therefore the power consumption also comes down. Also the disturbance of the power grid, electricity plant, these are large consumption, a lot of volatility and fluctuation of power happens. In this plant, we are planning to put in systems that the impact on the grid will be also minimal. So those are the advantages that we are expecting. And the interesting part is our partners are also very excited because Japan में भी नया steel plant कोई लगा नहीं पिछले 40-50 साल में. I'm talking about special steels. So our Japanese partners also are very excited. They are getting this opportunity to put up a brand new steel plant. So this is the kind of excitement which is there. 385 crore rupees of equity has already come in from our partners. Banks also have been talked to for loans. Funding is tied up. We are talking to the technology suppliers, or the machinery suppliers. All are very keen because this is a very prestigious plant. So everything should get finalized very soon. But I must say one thing.
पंजाब की खासियत क्या है? सी ना, मंत्री जी तो कहेंगे कि खासियत है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी कहेंगे खासियत है, बट एज एन इन्वेस्टर मैं बोलूँगा कि मेरे को खासियत क्या नज़र आती है। पहली खासियत है वर्क कल्चर इन पंजाब इज एक्सलेंट, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, प्लस यहाँ पे जो हमारे रामगढ़िया है ना, their ability to work with machines. So the ability to save costs overall as far as steel industry is concerned is very high. Second, as Mantri ji himself said, the approachability of the topmost people. मतलब imagine a Mantri calling me up कि भाई आपके plant की progress क्या है, any problems. I haven't seen that kind of approach. So when the minister and the top management is themselves calling, I met the chief minister earlier, very supportive. So that kind of approach, and fortunately we've been operating for so long, डे टू डे काम में कभी हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के पास। ये तो खाली जब नया प्लांट लगा रहे हो देन यू नीड टू गो एंड टॉक कि भैया वी नीड सम अप्रूवल एंड सो ऑन। सो अप्रोचेबिलिटी, accessibility and the service orientation of the company, work culture, and third, scrap availability, because ultimately green steel means scrap. And with the regulatory commission we've been working closely together also on the renewable energy policy, so they've come out with a robust policy. Of course we are making requests to improve that policy further, then it becomes unbeatable. So these are the positives of being in the state. Baki, if anybody has any questions, I'm happy to answer some questions. मैं एक मिनट मैं दो चीज़ां ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੋਈ 1500 ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਂਸਿਲਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੁਛ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।